Na asalamu alaikum azizi mtazamaji popote ulipo. Waswahili walisema hayawi tena huwa. Basi mtazamaji, ni siku nyingine mswada wa kumbandua naibu wa rais Rigathi Gachagua ukiendelea kugonga vichwa vya habari. Tayari spika wa bunge la Seneti Amason Kingi amepokea mswada huo kutoka kwa bunge la kitaifa. Naomba sasa moja kwa moja tuvuke tusikie kinachojiri. By undermining the president and the cabinet and the effective discharge of the national government's executive mandate. Number 3, gross violation of Article 6(2), 10(2)(a), 174, 186(1), 189(1), and the 4th schedule to the Constitution by undermining devolution. 4, gross violation of Article 161 of the Constitution on the institutional and decisional independence of judges. Number 5, gross violation of Articles 3(1) and 148(5)(a) of the Constitution on the fidelity to the oath of office and allegiance. Number 6, serious reasons to believe that His Excellency the Deputy President has committed crimes under Section 13(1)(a) and 62 of the National Cohesion and Integration Act. Number 7, serious reasons to believe that His Excellency the Deputy President has committed gross economic crimes under Section 45(1), 46, 47(a)(3), and 48(1) of the Anti-Corruption and Economic Crimes Act, and Sections 2, 3, 4, and 7 of the Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act. Number 8, serious reasons to believe that His Excellency the Deputy President has committed crimes by continuously misleading members of the public through false, malicious, divisive, and insightful remarks that are contrary to the provisions of Section 132 of the Penal Code and Section 29 of the Leadership and Integrity Act. Number 9, gross misconduct that is incompatible with the high calling and dignified status of the office of the Deputy President and a member of the Cabinet and the National Security Council. His Excellency, the Deputy President, has publicly attacked and undermined the work of the National Security Intelligence Service and its officers. Number 10, gross misconduct by openly or publicly insubordinating the President, who is the head of state and government. And lastly, gross misconduct by persistently bullying state and public officers. Honorable Senators, you may walk in and take a seat. Senator Wakoli, take your seat. 49 of 2024 issued on the 8th of October 2024 and a certified Hansard and votes on proceedings for 8th of October 2024. Honorable Senators, kindly walk and take your seats. Honorable Senators, this impeachment motion is unique and unprecedented, as it is the first ever to propose the removal from office by impeachment of a Deputy President of the Republic of Kenya. This moment calls for deep reflection on the critical responsibility of the Senate in investigating such proposal for removal of state officers from office. Senator Eddy, be attentive. The impeachment process is a fundamental tool of legislative oversight and a crucial aspect of the constitutional mechanism for checks and balances. The process is invoked by legislatures and in particular, in our case,
county assemblies as a safeguard for good governance and integrity in public service. Now, honorable senators, as you may well be aware, the Senate has been entrusted by the Constitution with a singular role to sit as a quasi-judicial body to investigate any proposed removal from office by impeachment of the President, Deputy President, county governors, and deputy county governors, and to make a determination on the alleged infractions of the Constitution and other laws. As this matter comes before you, I cannot underscore enough the immense public interest that this matter has elicited, and for good reason. This is yet another opportunity for the Senate to demonstrate its fidelity to the Constitution and to live up to its reputation. It is therefore behoves the Senate as the trial chamber to maintain integrity and impartiality in this administration of justice, and to make a determination on this matter purely based on its merits. Honorable Senators, in terms of the way forward, the manner of disposing of this impeachment motion will not be significantly different from how the Senate has previously investigated and determined the proposed removal from office by impeachment of county governors and deputy county governors. Standing Order 78-1 of the Senate, standing orders, as read together with Articles 152 and 145(3)(b) of the Constitution, provide the Senate with two options on how to proceed with this matter. Senate may, 1, by resolution, appoint a special committee comprising 11 of its members to investigate the matter, or 2, investigate the matter in plenary. In this regard, the Senate Majority Leader will, at an appointed time during this sitting, give a notice of motion and move a motion for the establishment of a special committee. Should the motion be carried, the special committee will investigate the matter and report to the Senate on whether it finds the particulars of the allegations against the Deputy President to have been substantiated. Na mtazamaji, moja kwa moja kutoka bunge la Seneti, Amason Kingi akiainisha mchakato mzima baada ya kupokea mswada huo kutoka kwa bunge la Seneti kupitia spika wa bunge la kitaifa kupitia spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula. Basi mtazamaji, ni taarifa ambayo tutakuwa tukirejelea moja kwa moja kutoka bunge la Seneti. Aidha mtazamaji, leo hii tumekuandalia taarifa kemkem, ikiwemo hatma ya naibu rais Rigathi Gachagua imo mikononi mwa maseneta baada ya bunge la kitaifa kumtimua hapo jana. Aidha mtazamaji, nao wa Kenya wameendelea kutoa maoni baada ya naibu rais Rigathi Gachagua kutimuliwa na bunge la kitaifa hapo jana. Bunge la Seneti limepokea notisi tayari, kama tulivyokuwa tumetaja hapo awali, kutoka bunge la kitaifa kuhusiana na hoja kumtimua naibu rais Rigathi Gachagua. Mbali na hayo mtazamaji, shule ya msingi ya Indarasha imerejelea shughuli za masomo leo baada ya mkasa wa moto kutukia mwezi uliopita. Ni baadhi tu ya taarifa mtazamaji ambazo tumeziangazia na tutakuwa tukikuletea kwa njia ya kina kabisa kadri muda unavyokuwa ukisonga mtazamaji. Tuanze na taarifa hii ya kuwa mbunge wa Magharibi Mwingi Mutuse mtazamaji akiwasilisha mashtaka dhidi ya naibu rais Rigathi Gachagua mbele ya bunge la kitaifa hapo jana. Alifichua madai kwamba mwanawe Rigathi Gachagua, Ikino Rigathi, hana uwezo wa kifedha ambao ungemwezesha kupata mkopo wa shilingi milioni 600 kutoka kwa benki. Isitoshe, Mutuse amesema kuwa naibu rais alipata fedha hizo kwa njia isiyo halali. Hata hivyo, Mutuse amefichua kwamba Rigathi alikiuka majukumu yake na kuingilia uongozi wa serikali ya kaunti ya Nairobi.
Mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse siku ya Jumanne asubuhi alimshtaki naibu rais Rigathi Gachagua mbele ya bunge la kitaifa kwa kusema kwamba Rigathi Gachagua alitumia wanawe wenye umri wa miaka 28 kukusanya mali ya thamani ya shilingi milioni 600. Mutuse anadai Rigathi alitumia mbinu ambazo hazieleweki kujipatia mali hiyo. Mutuse akitilia doa namna mtoto asiye na uwezo wa kifedha kupata mkopo mkubwa. They are the best investors that Kenya has ever produced. And one day they walked into a bank and they got a loan of 600 million. Mr. Speaker, I have looked at the ID numbers of the two sons and I can confirm that they are in their early 30s. Inadaiwa kwamba naibu rais Rigathi Gachagua alipata mali hii kwa kipindi cha miaka 2 kupitia kwa wanawe. Hata hivyo, Mutuse anasisitiza kwamba kampuni ya Crystal ilitumika katika kununua Badea Safari Hotel kutoka kwa wamiliki halisi na kuwapa wanawe kwa kima cha shilingi milioni 535 kipindi ambacho naibu rais Rigathi Gachagua aliingia madarakani. Hapo jana, Rigathi alisisitiza kwamba aliwaonya wanawe dhidi ya kufanya biashara na serikali. Kulingana na Mutuse, iwapo naibu rais alisema kwamba alikodisha baadhi ya mali yake ikiwemo Treetop ambayo inamilikiwa na Kenya Wildlife Service, basi hiyo ni kufanya biashara na serikali. But if you say that you have instructed your children not to transact with government and then you lease an hotel owned by the government, are you not transacting with government? Are you not transacting with government? And therefore, the live interview by the Deputy President yesterday is a further ground for the Deputy President to be impeached. Mutuse pia amemshtaki naibu rais kwa kutumia familia yake kumiliki mali ya Kuruwetu Home Resort ya thamani ya shilingi milioni 250 pamoja na Vipingo Ridge Hotel ambayo Mutuse anasisitiza kwamba watoto wa Gachagua ndio wakurugenzi wa mtaa wa Vipingo na nduguye marehemu Nderitu Gachagua. Kuruwetu Home Resort at a cost of 250 million from the estate of his own brother. Mr. Speaker, you were told also that Vipingo Ridge Hotel is a property within the estate of the late brother to the Deputy President. Naibu rais Rigathi Gachagua amepinga madai haya na kusema kwamba mali hiyo sio yake. Mr. Speaker, Vipingo Beach Resort, just as in Olive Garden, above this allegation is also false. Vipingo Beach Resort belongs to the estate of the late James Nderitu Gachagua. For the benefit of this House and the general public, I have attached annexed to this response copy of the official search for Vipingo Beach Resort Limited, confirming that the hotel. Kadhalika, mbunge wa Kibwezi Magharibi alimshtumu naibu rais Rigathi Gachagua kwa kuvuka mipaka na kuitalafiana na maamuzi ya uongozi wa baraza la mawaziri kupitia kwa katibu wa baraza la mawaziri Mercy Wanjau kuhusu mto Nairobi. Inasemekana kwamba naibu rais alipinga uamuzi wa baraza hilo kuhusu ujenzi kando kando ya mto Nairobi. Immediately after the decision was made, the Deputy President moved out of cabinet and went to the public to oppose the decision. Mr. Speaker, that is inconsistent with the principle of collective responsibility. That is inconsistent with the requirement that once a decision is made, you need to live by that decision. Kibarua sasa kiko bungeni kuamua iwapo Gachagua na makosa au la kutimuliwa afisini. Paul Kirobi, TV47, Nairobi. Asante sana Paul Kirobi. Mtazamaji, sasa turejelee hadi kwenye bunge la Seneti. Kama tulivyokuwa tumekujuza hapo awali, tayari bunge la Seneti limepokea mswada huu wa kumbandua naibu rais kutoka mamlakani kutoka kwa bunge la kitaifa. Hii ni baada ya bunge hilo, mtazamaji, kuidhinisha kubanduliwa kwake naibu rais Rigathi Gachagua. Naomba mtazamaji, bila kupoteza muda, tusikize kinachojiri. As read together with Article 152 of the Constitution and Standing Order 78(1) and 79 of the Senate Standing Orders, the Senate may, by resolution, appoint a special committee comprising of 11 of its members to investigate the matter. Now, therefore, pursuant to Article 145(3)(b) of the Constitution as read together with Article 152 of the Constitution and Standing Order 78(1) of the Senate Standing Orders, the Senate resolves to constitute a special committee to investigate the proposed removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua, EGH,
Deputy President of the Republic of Kenya. Mr. Speaker, this is uncharted territory. For the first time, the Senate of the Republic of Kenya is being invited to conduct an impeachment hearing of a Deputy President. Much as this is constitutional, Mr. Speaker, it's the first time that this is happening. And there is a proposal before us as a House, as per our standing orders, to either consider this matter. We have two options as per our standing orders, to either consider this matter by a special committee or the plenary. The motion before us, Mr. Speaker, is a proposal to the House that we select 11 of our members from both sides of the House to consider this impeachment and advise us, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I don't know what is the excitement in the House. I have said already that this has never happened before, but that's the proposal. That should we, and I want to urge members to agree with me, that we elect 11 of our wisest and most trusted senators, Mr. Speaker, who we think have the sufficient wisdom to read on our behalf, make a decision, and as you know, as per our standing orders, Mr. Speaker, should they elect that the matters have not been substantiated, the matter dies, and there is no recourse for the House. However, should they confirm any of the 11 charges, even one, Mr. Speaker, then they will invite the rest of us to join them in making a decision. Therefore, Mr. Speaker, with those very many remarks, this is not a matter that I want to speak long to, because there's more serious matters that lay ahead with regards to this particular motion, Mr. Speaker. With those very many remarks, I want to invite the Senator for Nairobi, Senator Edwin Watenya Sifuna, to second this motion. Thank you, Honorable Speaker. As you have indicated in your communication, indeed this is a matter that is extremely unique, that has elicited immense public attention, and therefore, Honorable Speaker, given the mood of the House and especially on the minority side, I respectfully decline to second that motion. Now, Senator Oburu. Order, honorable senators. You will note that the Senate Majority Leader has moved a motion pursuant to Articles 145(3)(b) of the Constitution and Standing Order 78(1) for the establishment of a special committee to investigate the proposed removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua, AGH, Deputy President of the Republic of Kenya. The motion has, however, failed to get a seconder. Now, Standing Order 70 of the Senate Standing Orders states as follows. The question on any motion shall not be proposed unless it shall have been seconded, and any motion that is not seconded shall be deemed to have been withdrawn and shall not be moved again in the same session unless with the permission of the Speaker. Honorable Senators, as I communicated earlier today during the sitting, by way of a message on the resolution of the National Assembly, Article 145(3)(b) of the Constitution, as read together with Article 78(1), provides that the Senate, by resolution, may appoint a special committee comprising 11 of its members to investigate the matter. The motion having been deemed to be withdrawn, pursuant to Standing Order 71, the proposal for a special committee is defeated. The Senate will therefore proceed with the investigation of the proposed removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua, AGH, the Deputy President of the Republic of Kenya, in plenary. Honorable Senators, in line with the schedule of activities
for an impeachment hearing in plenary, I hereby give the following directions. A, the clerk to issue invitations to appear to the Deputy President today, Wednesday, the 9th of October, 2024. B, the clerk to issue invitations to appear to the National Assembly today, Wednesday, the 9th of October, 2024. The parties to file their responses with the Office of the Clerk of the Senate by Monday, the 14th of October, 2024, by 5 p.m. D, the clerk to circulate documents received from the parties, including the plenary hearing program, to all honorable senators upon receipt on Monday, 14th of October, 2024. And the Senate shall then investigate the matter in plenary on Wednesday, the 16th, and Thursday, the 17th of October, 2024. The Senate is accordingly guided. Thank you. Any clarification, Senator Fernandi? Mr. Speaker, looking at the directions that we are given, I want to agree with the Senate Majority Leader that this matter is very unique. It is uncharted territory. We are so used to impeachment of governors as we have done before. Mr. Speaker, when you look at our Standing Order 78 on Senate standing orders, and also, Mr. Speaker, I needed your guidance and clarity on the process, because looking at Standing Order 78 on the removal procedure for removal from state office, which includes the removal of the president, deputy president, or state office. Mr. Speaker, I want to invite Mr. Speaker to request, when you read under, sorry, Mr. Speaker, I'm trying to get second schedule of our standing orders, Part 1, Rules of Procedure when considering removal in plenary, either the president or the deputy president. When you look at rule number 12, subject to these rules, the hearing of the evidence, once it commences, shall proceed and continue on until the Senate concludes the hearing of the matter. So, Speaker, this extrapolates itself from Article 145, 150 in the removal of either the president or the deputy president, considering this a matter of national interest, and it will involve a lot of process of evidence producing and many other procedures. So, Speaker, considering the immense, would it be in order to request that, as per your direction, you increase even an extra day? You know, Mr. Speaker, they say justice should not be seen, should not only be seen, but to be seen to be done. Oh, okay, Mr. Speaker. Order, Honorable Senator. Mr. Speaker, I'm happy. Let the Senator Fernandi say it the way he understands it. Yes. Proceed. And Mr. Speaker, I am directly translating from my Kalenjin mind, so members will have to bear with. Mr. Speaker, justice should not only be done, but should be seen to be done, Mr. Speaker. You know, we went to group of schools, some of us. Mr. Speaker, the point I wanted to make is that since the plenary process will allow Kenyans to follow, would it be in order whether we convict or acquit, because the law house, which was pre-trial chamber, and this is the real trial chamber, Mr. Speaker, where we shall be looking and setting precedent for future impeachment. I'm not predicting that there will be impeachment of president or deputy presidents in future, but Mr. Speaker, the point I wanted to make, and I don't know why Senator Sifuna is irritated. You'll have your time. Why are you worried? Mr. Speaker, that is why I want to conclude by saying, Mr. Speaker, just add an extra day so that the accusers, which is the National Assembly, can have elaborate time to present their case, and also the deputy president can have the time to present their case. So that, Mr. Speaker, when they move to another fora, they will have opportunity of having the opportunity of being given a chance and the principles of natural justice. I thank you, Mr. Speaker, and thank you for that indulgence, and I will properly be guided. Thank you. Senator Fernandi, as we sit here, we don't know the number of witnesses that will be called. We don't know the volumes of documentation that will be filed.
And therefore, let us go by the 2 days that I've communicated. One thing that the Senate will do, it is going to give meaning about inadequacy of time. That's the much we are going to do as a Senate. No party will leave the Senate complaining about inadequacy of time to plead their case. Yes. Thank you very much, Honorable Speaker. And we conform to the directions that you've given and the communication that you have also given. And I actually agree to the wisdom of the Senator for Nairobi, that this is a matter of serious public interest. And the matter that is before us is so weighty, it cannot be left to the hands of 11 people. We need to hear it in plenary. And I also want to plead of impeachment. 7 grounds, Honorable Speaker, and in the experience that we have had as a House, I think this will be the highest number of grounds that we have ever looked at in as far as processing a motion of impeachment is concerned. That is my first concern. Number 2, when we last dealt with the last impeachment of Governor from Meru, the reason why we were rushing against time and we didn't allow members to debate and give their input. And I would not want us to get ourselves in that kind of a situation, that members want to give their contribution, they want to convince the others, because the reason why a motion, we have to debate on this motion is that I can convince the other members that I think the Deputy President should be removed or should not be removed. And we didn't get that opportunity during the last sitting. Why? Because the dates that had been gazetted for that particular removal were lapsing that particular day, and we had to vote. We had to start voting before 12. So if we get ourselves in the situation that you say that we are processing this motion on Wednesday and Thursday, and it is Thursday, we are almost done with the proceedings at Thursday, 11:30. Then we don't have time to debate. It is upon this reason why then, even if we leave the 2 days that you have communicated, then we need to leave it open that if we find ourselves that we are just done with witnesses, both the accusers and the ones that are being accused, the defense team, Honorable Speaker, if you are not able to debate, then we can come the next day, debate and take a vote. We should not then hurry this process as we hurried the last process, and it's not that we hurried it because we wanted. Many members wanted to contribute. It is the reason why the voting was very acrimonious. That's all. Thank you very much, Daktari, for that. Nyandaro is far, and we have small challenges. So, it was very acrimonious here. You saw many members here, and it was not very neat. I would not want us to. I would not want to find us in such a situation. I wish you would allow that even if we get to Thursday and you have not gotten to debating, you can allow us to come on Friday, debate and vote. Yes, Senator Wambua. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, just 2 things. One is on the matter of your communication about how then we conduct ourselves from today going forward. Mr. Speaker, you have given direction. These phones. You have given direction, Mr. Speaker, that members should restrain themselves from making public utterances, especially on the substance of this impeachment, which is a good direction as a Speaker, because we are going into a long weekend and we're engaging with our constituents. The temptation to prosecute this matter even before it comes here is very high. So that caution is good, Mr. Speaker. Only that, Mr. Speaker, I will hasten to add that listening to the public wherever I go, and I don't go to a lot of places, Mr. Speaker, the whole world, the whole country is looking up to the Senate for justice,
to be seen to be done. In fact, there wasn't so much attention on the proceedings in the National Assembly. A lot of people saying, let's wait for this matter to go to the Senate. Mr. Speaker, this is a time that then the Cherargei and Senator Medhu sit very well. That, Mr. Speaker, the assurance you have given that both parties will have sufficient time to prosecute their cases and to do what they have to do. Mr. Speaker, let that assurance also go out that the judges sitting on this matter will also have sufficient time to caucus. Mr. Speaker, and when there is need for even members to take time off, 30, 40 minutes, to caucus and steer this thing properly. So, Mr. Speaker, we don't have, I would really hate to see a situation where we end up the way we did with the Kawira case, the Governor Kawira case, where the last minute of voting is so chaotic, Mr. Speaker. Mr. Speaker, one other thing that you may also need to... Senator Kadure, just let him conclude so that I just give directions on this matter. Let us not prolong this debate. Mr. Speaker, let me just conclude by saying that the other thing that you may also guide us now and into the debate is try and teach us on the issue of patience. People should patiently listen to others. Just conclude. And especially when I express an opinion that is not in line with your opinion. What is your point of order, Senator? Oh, my goodness. Because you're really insisting. Thank you, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, you know, if members will go that direction of Kawira Mwangaza case, Mr. Speaker, this case is in court. And what they're implying is that what was processed here was not right. Did you like? So it is not it is not standing very well, Mr. Speaker, sir, because this matter has not been determined in the court. And one of the issues that has been raised by the parties is that some of the members did not vote. There was no time for discussion and all those matters, Mr. Speaker. So I think it will not be fair to the Meru County community if we discuss this matter now, because it is an issue which is in court, Mr. Speaker. Good. Honorable Senators, we shall conclude. Now, it's me to conclude, Senator Wambua. Now, this is my direction, and it's very much what I've already directed. Honorable Wambua, which floor I have taken away from you? You can't do that. So, Senator Wambua, you're out of order and leave the chamber now for the rest of the day. Leave the chamber. We need to be orderly in this matter. We're going to handle a very heavy matter. We cannot have any senator heckling the speaker. As we go to this impeachment, you need to behave, Senator Wambua. Leave the chamber now for the rest of the sitting. Leave the chamber. Leave the chamber. Leave the chamber, Senator Wambua. Honorable Senators, the chapter we are just about to open, the process we are just about to undertake is extremely heavy. The country and the world is watching. Decorum is the least we'll be expecting from members. Senator Fernandi
has raised a valid concern. Upon reading these charges, we have 10 days to conclude this process. I have directed that this matter be heard within 2 days. We have not seen the kind of documentation that is going to be filed. We have not seen the number of witnesses that are going to be called by each party. Once we see the documentation and the list of witnesses, and it becomes obvious that we cannot conclude this matter within 2 days, we have Friday. And therefore, let us cross the bridge when we get there. But one thing I want to assure the country is the Senate is going to do justice in this matter. All the parties are going to be given a fair, they're going to have their day in the Senate. There will be zero complaints after the conclusion of this matter. Let's rest it there, Honorable Senator. Next order. Order number 9, procedural motion to hold sittings on Monday, 14th October 24, and alter the hours of meeting on Tuesday, 15th October 2024. Majority Leader. Let's make progress, Senator Fatuma Dulu. Mr. Speaker, let's make progress. I beg to move the motion, which is for the Senate to hold sittings on Monday, the 14th of October 2024, and to alter the hours of meeting on Tuesday, 15th of October 2024. That notwithstanding the resolution of the Senate made pursuant to Standing Order number 32 of October of February, Order number 32 on 15th of February 2024, and 26th of June 2024, 19th of August 2024, and 17th of September 2024, and the approval of the Senate calendar, regular sessions for the third session 2024. The Senate resolves: 1, pursuant to Standing Order number 34-4C, Majority Leader. Thank you. May the Majority Leader be heard in silence. Pursuant to Standing Order number 34-4C, to hold its sittings on Monday, the 14th of October 2024, starting at 9 a.m. to 1 p.m. and 2:30 p.m. until the conclusion of business listed in the order paper of the day. 2, pursuant to Standing Order number 34-4B, to hold a morning sitting on Tuesday, the 15th of October 2024, starting at 9 a.m. to 1 p.m. And 3, pursuant to Standing Order number 34-4A, extend its sitting time on Tuesday, 15th October 2024, afternoon sitting until the conclusion of the business listed in the order paper of the day, in order to investigate the proposed removal from office by impeachment of the Honorable Dr. Eric Kipkoech Mutai, the Governor of Kericho County. Mr. Speaker, sir, this is a procedural motion, and we have pointed out that for lack of flair in drafting both the special notice, special motion such as this, and the order, gazette notice, Mr. Speaker, we found ourselves with the challenge which many of our colleagues are actually discussing right now, where they felt that in handling of an impeachment procedure, we had too much to do within such a short time. And therefore, Mr. Speaker, if you see the way the motion has been drafted, it is until the business listed on the order paper is concluded on that day. So it's not unusual, Mr. Speaker, that we leave this house on certain days at 2 a.m., 3 a.m. Has happened many times before, Mr. Speaker, because impeachments have got serious consequences. And impeachments, Mr. Speaker, are almost the last resort in a dispute resolution, Mr. Speaker, between the parties that are before each of us. Therefore, Mr. Speaker, I want to urge senators, given if they approve this timetable, next week will be quite a heavy week for senators. On Monday and Tuesday, Mr. Speaker, we have this impeachment. You have just given direction, Mr. Speaker, that on Wednesday and Thursday as well, we have the impeachment motion or process of the Deputy President.
Therefore, a lot of energy is required from senators next week. So all the senators, including the young ones like my kid brother Eddie, Mr. Speaker, need to spare energy this weekend, and so that next week they have a lot of energy in the House, Mr. Speaker. Mr. Speaker, finally, is just to note, Mr. Speaker, that this is a simple procedure motion, which I don't expect that there'd be a debate about. It's just agreeing on the times so that we can get the response and begin on the process. With those many remarks, Mr. Speaker, I beg to move and request Senator Okongo Omogeni, my neighbor from Nyamira County, to second. I thank you, Mr. Speaker. Senator Okongo Omogeni. Thank you, Mr. Speaker, sir. I stand to second the motion by Majority Leader and the Senator of Kericho, my neighbor, and I agree that the matter is weighty. The Senate is on the spotlight. This is the time we need to demonstrate to the country that we are fair. We can discharge our functions impartially, without fear and favor. And I second the motion, Mr. Speaker. Honorable Senators, I propose the question that, notwithstanding the resolutions of the Senate made pursuant to Standing Order 32 on 15 February 2024, 26 June 2024, 19 August 2024, and 17 September 2024 on the approval of the Senate calendar regular sessions for the third session 2024, the Senate resolves: 1. Pursuant to Standing Order 34(4)(c), to hold sittings on Monday, 14 October 2024, starting at 9 a.m. to 1 p.m. and 2:30 p.m. until conclusion of business listed in the order paper of the day. 2. Pursuant to Standing Order 34(b), to hold a morning sitting on Tuesday, 15 October 2024, starting at 9 a.m. to 1 p.m. And 3. Pursuant to Standing Order 34(4)(a), to extend the sitting time on Tuesday, 15 October 2024, afternoon sitting, until conclusion of business listed in the order paper of the day, in order to investigate the proposed removal from office by impeachment of the Honorable Dr. Eric Kipkoech Mutai, the Governor of Kericho County. Honorable Senators, I can see a few senators lined up here on my screen. Na moja kwa moja kutoka bunge la Seneti, aliyekuwa akizungumza mtazamaji ni naibu spika wa bunge la Seneti Kathuri Murungi, mtazamaji, wakipatiana mwelekeo kuhusiana na mswada wa kumbandua kutoka mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua. Basi mtazamaji, hoja hiyo itatajwa tena au itasikizwa tarehe 14 siku ya Jumatatu wiki ijayo, mtazamaji. Mswada huu, mtazamaji, kumbuka kwamba umepokewa kutoka kwa bunge la kitaifa hapo jana. Hii ni baada ya bunge hilo, mtazamaji, kuidhinisha kubanduliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua, mtazamaji, kati ya wabunge wapatao 345, mtazamaji, 281 walipiga kura kuidhinishwa kwa mswada wa kumbandua kutoka mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua. Hata hivyo, mtazamaji, wabunge wapatao 44 walipiga kura ya la ya kumbandua kutoka mamlakani Rigathi Gachagua. Basi mtazamaji, tayari mswada huo umewasilishwa moja kwa moja hadi bunge la Seneti. Kumbuka kwamba hii ndiyo safari ya lala salama ya kujua fika hatma ya naibu rais Rigathi Gachagua katika kushikilia nafasi yake ya kuwa naibu rais wa taifa hili la Kenya. Aidha mtazamaji, hii ndiyo mara ya kwanza ya kwamba
taifa la Kenya limeandikisha historia kuhusu kumng'oa au kumbandua au kumng'atua kutoka mamlakani Naibu Rais Rigathi Gachagua. Mtazamaji, basi hoja hiyo tutakuwa tukiisikiza moja kwa moja. Aidha mtazamaji, hapo baadaye nitakuwa nikiungana na wataalamu wa masuala mbalimbali yakiwemo uongozi, sheria na pia siasa. Sasa watuambie nini cha kesho. Nini cha kesho mtazamaji, kuhusiana na mswada huu wa kumng'oa mamlakani Naibu Rais Rigathi Gachagua. Kwingineko mtazamaji, tuangazie taarifa hii ya kurejelewa kwa shule ya msingi ya Endarasha baada ya bweni la shule ya msingi ya Endarasha Hillside kuteketea na kusababisha vifo vya wanafunzi wapatao 21. Hatimaye shule hiyo inatarajiwa kufunguliwa rasmi leo, ambapo sura yake imebadilika na hatua zote za usalama zimewekwa. Hata hivyo, shule ya Endarasha mtazamaji imepunguza idadi ya wanafunzi wa bweni kutoka 300 hadi 195, wakiwemo wavulana wapatao 97 na wasichana wapatao 98 kwa lengo la kupunguza msongamano shuleni. Na mtazamaji, kufikia hapo endelea kusema nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii TV47. Aidha mtazamaji, unaweza kutuma maoni yako kuhusiana na mjadala wetu wa leo, hatma ya Naibu Rais Rigathi Gachagua, kupitia nambari yetu ya rafa 22047. Tuchukue mapumziko mafupi, tukirejelea tutakuwa tukirejelea na mjadala huo wa kujadili hatma ya Naibu Rais Rigathi Gachagua. Hey there friends, welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Join us as we explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph. Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm which one we showcase with other dyslexic youths and autism how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at 8 p.m. The Grind, where business meets brilliance. It's not just about the ideas. I was working as a shampoo boy. I used to wash clients' hair on the sink. It's about making them happen. From big wins. In primary school, when we would be asked what people want to be, I was categorical that I want to be a nurse. To hard lessons. The consoles change, the gaming equipment keep changing. We cover it all.
Tune in to The Grind, where every episode is packed with insights. The person who is serving customers, always be a customer-centric. Strategies. When you pay attention to detail, you get luxury items. And stories to fuel your ambition. Don't just dream it, grind it. Mondays at 7:30 p.m. Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora. Kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwe watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself. Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi kimejaa maarifa, mikakati na hadithi za kukuza azma yako. For me to succeed, I have to fight. Kila Alhamisi saa 1:30. Hey there friends, welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends. Na mtazamaji, TV47 matukio iko hapa kwa niaba yako mtazamaji kukujuza kwa njia ya kina kabisa kinachotendeka ndani na nje ya taifa la Kenya. Mtazamaji, kufuatia kubanduliwa mamlakani kupitia bunge la kitaifa hapo jana, mtazamaji, wa Kenya kutoka kaunti mbalimbali wameendelea kuibua hisia mseto kuhusiana na zile kura ambazo mtazamaji zilipigwa na wabunge wapatao 281 mtazamaji wakikubaliana na mswada huo wa kumuondoa mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua. Kaunti ya Nakuru mtazamaji ni mojawapo ya kaunti ambazo wameendelea kusema na vyombo vya habari kuhusiana na hisia zao kufuatia kung'atuliwa kwa mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua. Sasa naomba tuvuke moja kwa moja hadi kwenye kaunti hiyo tukiungana na mwanahabari wetu Chichi Josephine akizungumza na wakazi hao wa Nakuru. Wanasema nini? Chichi? Ni kweli baada ya bunge la kitaifa hapo jana kuweza kupiga kura na kuweza kumng'atua yule ambaye ni naibu wa rais Rigathi Gachagua, basi leo kwamba swala hili limeweza tu kuibua mdahalo miongoni mwa Wakenya na hususan hawa ambao niko nao hapa ambao ni wakimbizi wa ndani kwa ndani wa mwaka 2007 mwaka 2008, na hivyo basi wako hapa ili kupatiana wahusia wao kuhusiana na kile ambacho labda kiliweza kuendelea hapo jana wakati ambapo bunge la kitaifa ama wabunge waliweza kupiga kura na kuweza kumuona yule ambaye ni naibu wa rais ameweza kung'atuliwa mamlakani. Hivyo basi bila kupoteza wakati tu niruhusu niweze kuwashirikisha wanieleze wana maoni yapi kuhusiana na swala hili na kuanzia sasa kuendelea mbele wanaona tunaelekea wapi kama taifa la Kenya. Hivyo basi nitangulize na wewe ukiwa mwenyekiti wa kundi hili la wakimbizi wa ndani kwa ndani. Swala ambalo liliendelea kwenye bunge la kitaifa, unahisi tulichukua mkondo upi na je unaungana na wale ambao ni wabunge 281 katika kufanya swala ambalo walifanya hapo jana?
kitu cha kwanza lazima tujue kuwa wabunge hawa walichaguliwa na raia. Na wabunge wako katika lile bunge kule ndani kupitia kwa sheria. Kwa hivyo huyu ni mtu ambao raia wao wenyewe waliweza kumchagua na kumweka katika mamlaka ya kuweza kufanya ile kazi waliofanya. Kwa hivyo kitu kimoja nachojua bayana, labda tuwe tunapotoka kutoka katika maadili yaliyoko na miundo misingi ya kiserikali katika kikatiba. Lakini wabunge waliochaguliwa na raia walikuwa katika parliament wakiwajibika kutimiliza ile sheria. So kwangu nikisema kuwa wabunge walifanya kazi ambayo haistahili, niko automatically inamaanisha kuwa the constitution that we have in this country is invalid and null and void, which is wrong. Sisi kile ambacho tunaweza sema ni kuwa ukikuja kwa Rigathi Gachagua alikuwa ameshatoa maoni yake. Sijui ni kwa nini raia tunamtolea maoni. Yeye mara ya kwanza alitoa ule msamaha akaomba rais, akaomba wabunge na akaomba taifa na kwa njia fulani. Kutoka hapo yeye mwenyewe alikuja akatoa muktasari wake kuhusiana na ile impeachment. Kwa hivyo ninaweza shangaa mkachakato ule mwingine nitakuja toa na ule mshtakiwa ama ule mwenye kulalamikiwa alikuwa ametoa mwelekeo wake. Kwa sisi kama waadhiriwa ndani kwa ndani, ili taifa liweze kuendelea mbele, kuna jambo linalostahili kufanyika kwa dharura. Jambo linalostahili kufanyika kwa dharura, watu waache kumpotosha Deputy President Rigathi. Kwa waache kumpotosha kwanza wanasheria. Kwa sababu ya kitu kimoja ni hiki. Nataka nimwombe tu, nampenda sana Rigathi. One, anasukumwa mahali ambapo hatajitoa. Unaona vizuri? Kwa sababu hata pale wanapomdanganyiria atakuwa ni katika Senate. Senate ni legislative body. Na ile ni parliament ni legislative body. Kutoka pale tuende pale katika upande ule wanasema ati aende katika watu wengine. Mimi ningeomba Deputy President wetu, Rais William Ruto ni mtu ako na utu. Kwake yeye mwenyewe asiende njia mbili tatu. Aeke apology yake kwa rais. Unaona rais? Iishie kwake pamoja na rais. Atoe apology yake kwa rais. Iishie pale karibu na rais. Kwa sababu already parliament imefanya na ile senate zile zingine, lakini wakisema makamu wa rais wetu wanamsukuma mpaka kotini kule kwingine. Wacha nakuambia kutakuwa na consolidation of files na itakuwa mbaya zaidi. Naam, shukrani sana mamangu, labda kauli yako kuhusiana na swala la kuweza kung'atuliwa mamlaka. Ningesema hivi, sisi kama wamama, ningeomba nchi yetu tukianzia na rais wetu William Ruto, hatutaki kuwe na furugu. Tunataka waongee ndio kuwe na amani. Ndio hata sisi waadhiriwa tusipate shida tena. Nahitaji nikuulize mama swali. Wakati ambapo wabunge waliweza kupiga kura yao na wakasema kwamba wanataka kumng'atua naibu wa rais Rigathi Gachagua, je, unahisi kana kwamba waliwakilisha maoni yako kama Mkenya? Hivyo ndivyo ulivyohitaji iendelee hapo jana? Ndio. Kwa sababu mimi ndio nimewaweka hapo. Walifanya uamuzi ule unalingana na mimi. Kwa kumaanisha kwamba kulikuwa na ule ambao ni ushiriki wa umma ambao uliweza kuendelea hapo mbele, waliweza kupeleka maoni ambayo nyinyi mlitoa kama Wakenya. Ndio ile tulikuwa tumetoa waliyapeleka. Hata kama ilisemekana ati hawakuziweka, lakini walifanya kwa niaba yetu. Kumaanisha mlitaka naibu wa rais Rigathi Gachagua aondoke. Hatukuwa tunataka ati aondoke. Tulikuwa tunataka haki itendeke. Na ikiwa sasa haki ilitendeka hivyo, sasa ndio labda mamangu utasema nini kuhusiana? Sijui nizungumze na nani? Babangu acha nizungumze kuhusiana na kauli hii. Sijui kwa nini mnakataa tuzungumze. Pastor, nieleze kauli yako ni ipi? Sasa kauli yangu ambayo mimi niko naye kama Mkenya. Kuna jambo ambalo lililotendeka kwa kung'atuliwa kwa naibu wa rais. Lakini sasa kwa haya mambo yote ambayo yalitendeka, kuna wabunge hao wenye tulichagua. Na pia kuna katiba ambayo iko na tunafuata katiba. Jambo ambalo sasa ninahimiza sana, katiba iweze kufuatiliwa vizuri. Na sababu wale ndio wabunge wenye tulichagua tumeweka pale, hawa ndio macho ya Wakenya. Wanaangalia pahali ambapo pako na shida, wanarekebisha. Shida inaweza tokea pale mbele na mimi pengine niko hapa mashinani sielewi vizuri.
Kwa hivyo sasa, kama sielewi vizuri, wale watakuwa wakifanya nini? Wakielewa. Kumaanisha wabunge wetu wametuwakilisha vilivyo. Jambo ambalo ningelitaka kuongeza ni amani sana, nchi yetu amani sana. Liwelo liwalo, amani ndio tunataka. Naam, shukrani sana kwa kauli yako. Hivyo basi, Ruga, elewa ni kauli ya wale ambao ni wakimbizi wa ndani kwa ndani ambao wanatoka maeneo tofauti ya kaunti ya Nakuru, ambao wanaelezea hususan kuhusiana na kile ambacho kiliweza kuendelea hapo jana. Bunge la kitaifa likaweza kupiga kura na likasema kwamba yule ambaye ni naibu wa rais Rigathi Gachagua aweze kung'atuliwa, na akaweza kung'atuliwa. Hivyo basi, kwa namna moja ama nyingine, wanasema kwamba wabunge ambao ni 281 waliweza kuwakilisha maoni yao ambao walitaka labda yakaweza kufanyika pale kwenye bunge la kitaifa. Hadi sasa macho yote yamelengwa kwenye seneti kuona ni nini ambacho kitajiri. Je, wale ambao ni wabunge kutoka seneti ama chumba cha seneti wataweza labda kumng'atua yule ambaye ni naibu wa rais Rigathi Gachagua? Hivyo basi tusubiri na tuone nini ambacho kitajiri. Kutoka kwangu sina la ziada. Ruga, chukua usukani. Jina langu ni Chichi Josephine. Bila shaka moja kwa moja kutoka kaunti ya Nakuru, huyo ni Chichi Josephine akizungumza na kazi kutoka kaunti hii. Maoni yao hao wa Kenya kuhusiana na kubanduliwa kutoka ofisini kwa naibu rais Rigathi Gachagua. Mtazamaji, kwa muktadha huo basi, kwenye studio zetu hii leo kwenye TV47 ninao wataalamu wa masuala ya sheria, siasa na pia viongozi wa vijana. Mtazamaji, tudadavue swala hili kwa undani, hatima yake naibu rais Rigathi Gachagua. Mtazamaji, niko naye Peter Amunga ambaye ni mtaalamu wa masuala ya siasa. Karibu sana. Pia niko na Kamau Mbiu, huyo ni kiongozi wa vuguvugu la vijana kutoka kaunti ya Kiambu. Aidha mtazamaji, niko naye Alenga Torostat. Karibu sana kwenye studio za TV47. Aidha mtazamaji, niko naye wakili Silas Akiro. Karibuni sana kwenye studio za TV47. Kuna mengi ya kusema na mambo yanatendeka kwa kasi kubwa sana. Tuanze na sasa, mswada huu tayari umefika kwenye bunge la seneti. Labda nianze nawe Alenga niwe radhi. Unadhani naibu rais Rigathi Gachagua sasa amepatiwa nafasi ya kujitetea mbele ya bunge la seneti? Endapo atajitokeza kwenye bunge la seneti, atasema nini? Asante sana Ruga kwa fursa hii kwa kwenye show yako asubuhi ya leo. Na pia tu kuwasalimu watazamaji wetu kokote waliko. Tukitazamia swala la naibu wa rais kufika kwenye jumba la Senate, nafikiri wiki ijayo, mwanzo tu tukiweza kuangalia muktadha kamili wa mambo haya kuanzia yalipoanzia na pale ambapo yamefika, na basi kadiria wiki ijayo itakuwa vipi. Ni kwamba la kwanza, katika kujitetea, ile siku alivyoita wanahabari akajitetea akiwa katika nyumba yake ile rasmi ya naibu wa rais, uliona kwamba kuna wakati ambapo aligusia yule spika wa seneti, akamtumia kama vile kujitetea kwamba alikuwa kwa yale masuala ya hisa za nchi. Basi unaona kwamba unakwenda kwa mtu ambaye tayari ushamkasirisha kwa njia fulani. Manake ni mtu basi anaposikia wewe unalitumia jina lake ili kuweza kujitetea, na tena utakwenda kwake. Afu pia alivyokuwa bungeni jana alirudia pia kauli hiyo. Na pia hapo nyuma, kabla hata bunge halijajadili ule mswada wa jana, kuna mswada ambao ulikuwa umepelekwa kwenye seneti, ambao ulipelekwa na seneta wa Garsen, kumtaka naibu wa rais aweze kukanywa ama ile inayoitwa censure motion kwa ajili ya kukosa maadili ambayo yanaambatana na afisi anayo ihudumia. Basi unaona kwamba anakwenda mahali ambapo tayari kuna hisia ambazo kuna maseneta ambao wana hisia tofauti kumhusu. Na unakumbuka kwamba ule mswada ulipitishwa nafikiri na maseneta 47 nafikiri, kama sijakosea. Basi inaonyesha kwamba njia yake tepetevu sana kuelekea kwenye seneti sasa hivi. Na pia labda kuangalia tu kutolewa kwa naibu wa rais afisini ni jambo la kisheria ama ni jambo la kisiasa. Basi unaona kwamba
linavuta kote, lakini linavuta zaidi kwa upande wa siasa. Inaonyeshana kwamba hautakikani. Basi utajaribu sana, lakini mambo ni vile alivyo tu. Naam. Wakili Silas, inahitajika tu thuluthi mbili ya kumtuma nyumbani naibu rais Rigathi Gachagua endapo bunge la Seneti basi pia lenyewe litaidhinisha kubanduliwa kwake kwa naibu rais Rigathi Gachagua. Kuna ile kura ya maoni ambayo ilitolewa na lile shirika la TIFA, wakasema kwamba 69% wanakubaliana na kubanduliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua. Unadhani ya kwamba asilimia hii inaakisi kile ambacho Wakenya wanakitaka? Bila shaka Ruga, katika hii michakato yetu ya kuweza kupambana ama kukabiliana na hili swala ambalo limetukumba kama taifa kwa mara ya kwanza, hata kwenye Seneti mesikia wakisema ya kwamba swala hili au mswada huu ndio wa kwanza wa kipekee katika hili taifa jaifanyika. Hivyo ukizungumzia idadi au kiwango cha wabunge au wanaseneti ambao kinahitajika ili kuweza kupitisha au kupindua mswada wa kumbandua ofisini naibu rais, kando na kuweza kupata ile hali au idadi ambayo itapiga hiyo kura, kuna ile uwezekano ya kwamba katika zile hoja 11 ambazo zimependekezwa, 1 au 2 zitaweza kupita. Huenda Seneti kwa kuweza kujipendekeza kwa Wakenya, kwa sababu kile kiwango cha wananchi kuweza kuamini Seneti kiko hali ya juu kuliko imani wananchi walionayo kwa bunge. Kwa hivyo ili waweze kuunganisha kati ya imani kwa wananchi na mapendekezo au matakwa ya wanasiasa, yani rais wa nchi, inaweza kuwa ya kwamba wataweza kubandua hoja kadhaa na wapitishe chache, ili kwamba wananchi waweze kuona kwamba kwenye Seneti ni kana kwamba naibu rais ameweza kupewa nini? Ameweza kupewa haki. Kwa hivyo kiwango au idadi hii ambayo itahitajika tayari ipo. Ingawa tumeanza kuona mzozo, kuna yule seneti ambaye ametimuliwa kutoka kwenye kikao leo, na kuna yule ambaye baada ya kuona kwamba ametimuliwa naye akaweza kumfuata, yani seneta wa Nairobi. Na wakati alipoitwa kuweza kupea mswada mkondo wa pili, uliona ya kwamba aliweza kukinza, aliweza kukataa. Nasema ya kwamba kwa mujibu wa upande huu mwingine wa seneti, singeweza kupatia mswada huu mkono wa pili. Kwa hivyo baadhi yetu hatuwezi kujua jinsi seneti iko. Kwa bunge tungeliweza kujua hawa watapiga kura namna gani. Lakini kwenye seneti bado kuna ugumu au utata kuweza kujua jinsi vile watakavyopiga kura. Lakini naibu rais anahitaji tu wabunge 17 wa kusita kutounga mswada huo, kisha atabaki kwenye kiti. Lakini iwapo wabunge 32 ndio wanaohitajika, wataweza kupatikana, ambapo si vigumu kupatikana, wataweza kupatikana. Bila shaka hana budi bali kuacha kiti hicho. Asante sana Amunga. Mtaalamu wa masuala ya kisiasa, kupitia jicho la mtaalamu wa masuala ya kisiasa hapa nchini, naibu rais siku ya Jumapili alianza kwa kuomba msamaha, kauli ambayo iliwakanganya wengi. Kisha baadaye akawa na ule ujumbe au akazungumza na Kenya kupitia vyombo vya habari. Kisha hapo jana akajiwasilisha mbele ya bunge la kitaifa. Kwa nini kulikuwa na haya matukio yote? Siasa. Hayo yote ni siasa. Naibu wa rais alikuwa anacheza siasa yake, maana alijua
haya yote ambayo wakili anataja, mambo ya seneti, mambo ya bunge, tayari mambo yake yashaamuliwa. Anaenda nyumbani. Huo ndio ukweli wa mambo, kwamba anaenda nyumbani. Hiyo ndio siasa. System imemreject. Hawa majenzi wanasema hii imeenda. Hii imeenda. Yaani hamna nafasi tena hata ya kujitetea, hana mwanya. Kwa hivyo mwanya uliobaki wakati huo ulikuwa tu mmoja. Mwanya wake ulikuwa kwamba aambie taifa yale anayofikiria kwamba wanamtesa ama wanaongea vibaya kwake. Kwa hivyo mwanya wake ulikuwa kujitetea mbele ya vyombo vya habari. Na hiyo ni siasa, na alifanya vizuri. Manake ako na watu wake, ako na wafuasi wake, ako na watu wanamwamini, ako na jamii yake. Watu wamempaka matope, wameongea mambo mengi kumuhusu. Mambo ya mali yake imewekwa hadharani, kila mtu asikie. Na bila shaka alihitaji nafasi. Ndipo huo msamaha aliufanya akiwa nyumbani kwake Karen. Akaita wenzake, Wakristo wenzake pale, wakafanya pale ibada na akaomba msamaha. Ule msamaha pia ni siasa tu. Manake ukweli ni kwamba Kwame Nkrumah alisema, nimesema jambo hili, alisema kwa Kiingereza, first seek the political kingdom and all other things shall follow or shall be added unto you. Ukitaka hata mambo haya msamaha, kwanza seek the political kingdom. Alikuwa anatafuta hiyo kingdom ya kisiasa. Na mimi naona Rigathi Gachagua si mjinga, hata vile alivyotetea jana, hata vile anavyoongea yule jamaa anajiweza. Kitu sasa anahitaji sasa ni kurudi kwa wananchi vile alivyofanya kupitia vyombo vya habari. Arudi kule kwake, kule anakoita Murima, kule kwake, his base. You must have your base. Aanze kujijenga tena fresh. And surrendering ama kile kuacha kupigana ama kung'ang'ana is a tactic. Mimi wakili hata sioni mambo haya yakienda mbali sana. Kulingana na jicho langu vile umeniuliza la kisiasa, huyu ndugu yetu kufikia wiki lijalo, pengine kufikia Jumapili, atakuwa amejiondoa kwa mambo haya yote. Atasema imtosha, inshallah, tosha. Kamau, mashtaka 11 yaliwasilishwa dhidi yake naibu rais Rigathi Gachagua. Kupitia ile taarifa ambayo au ule ushahidi uliotolewa na mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse, akawasilisha zile shahidi zake dhidi ya mashtaka hayo. Unadhani ya kwamba sasa mashtaka hayo yakipelekwa kwenye bunge la Seneti, naibu rais Rigathi Gachagua ataponea? Naam, asante Roga. Mashtaka haya, baadhi ya mashtaka mengi ambayo yaliyopelekwa katika bunge kuu la taifa si mambo mapya. Wajua nduguye Rigathi, ule aliyekuwa gavana wa Nyeri, hakukufa wiki iliyoisha. Aliaga miaka iliyopita. Kuchukua ile mali hakuchukua juma lililoisha. Alichukua kitambo, hata wakati walikuwa wanamchukua akiwa naibu wa rais. So mambo haya yote, wakati serikali iliyopita ilikuwa imesema naibu wa rais ako na kesi za ufisadi, na wakajaribu kumfunga, wakajaribu kumsumbua. Ako na mali mingi ambayo iko na alama ya nukuu, dukuduku. Tunauliza, umepata hiyo pesa yo? Sawa, anasema nimekuwa kwa biashara, nimekuwa mbunge. Naam, lakini bado haingiani. So huyu jamaa, hii mambo yote yanaambiliwa si mambo mapya. Lakini ila hapa ni siasa, ambavyo mzee hapa amesema. Ni siasa. Zote ilipita. Itapita hata seneti. Na hata ikienda kule kwa koti, bado itapita. Naibu wa rais alikosea mkubwa wake. Na kuna kitabu kinaitwa 48 Laws of Power. Rule number 1, never train your master. Usiwahi ruka juu kiongozi wako. Na ujue tuko na rais ambaye hasikii, hatambui, na hatambui kabisa. Na Rigathi akafanya ile makosa ya kutosikia, pia yeye hasikiangi, haambiliki. Akaingia kwa ndoa bila chama, bila nini. Sasa yeye tu ndiye tu alikuwa naibu wa rais na hana chama. Wengine wote wakapatiwa
positions, shareholders na walikuwa na chama, waliandikiana, lakini yeye hapa siasa si kanisa. So rafiki wetu hata tukimpenda, hata because a number of Kenyans hawamtaki, hawatambui. Kama wanaenda wanasikia wanasema kufa dereva, kufa makanga. Sasa makanga ameondoka, dereva na yeye sasa ndo tunashindwa. Hata tulikuwa hapa, nilikuwa nauliza ataondoka aje. Naam. Lakini sasa ya Rigathi hata sijui nani anamuongelesha, hata akirudi. Alenga, haijawahi kutokea kwenye historia ya Kenya kama anavyosema hapa, kubanduliwa kutoka ofisini kwa naibu rais. Ulikuwa tu ile wakati wa uongozi wa Moi. Lakini kabla sijaelekeza hili swali kwako kuhusiana na endapo kama ulikuwa una utabiri wowote kuhusiana na haya kutokea, naomba tuvuke hadi kaunti ya West Pokot, tukiungana na mwanahabari wetu kutoka upande huu akizungumza na wakazi wa West Pokot, pia wakitoa hisia zao kuhusiana na yaliyotukia jana na pia mwelekeo au hatma ya naibu rais Rigathi Gachagua. Asante. Kutoka kaunti ya Pokot Magharibi kuhusiana na kule kubanduliwa kwa Rigathi Gachagua kama naibu wa rais hapo jana na bunge la kitaifa. Sasa tuweze kusikia wakazi wa kaunti hii ya West Pokot wanazungumziaje kuhusiana na kubanduliwa kwa Rigathi. Kwa majina, mimi naitwa Emmanuel Kones. Mimi ni mkazi wa West Pokot. Na pengine nilikuwa nataka tu kuzungumzia mambo yaliyojiri jana pale katika bunge. Tunataka kuambia wabunge wetu ya kwamba kazi mlioifanya jana ni kazi ambayo ni safi. Hiyo inaonyesha wazi ya kwamba wananchi wataanza kuwa na imani na wabunge, kwa sababu unajua kuimpeach deputy president ni jambo ambalo halijawahi tokea katika nchi yetu, na tunataka kuwashukuru kwa sababu wame exercise katiba ambayo tulioileta 2010. So wabunge tunataka kuambia kwamba njia ni hiyo hiyo ya kwamba vile Rigiji alipatikana na mambo ya corruption, mambo ya kutokuheshimu mdozi yake, mambo ya kutokuheshimu hata wananchi wa Kenya. Tunataka kusema ya kwamba si Rigiji peke yake, kuna viongozi wengine nao. Tunataka kuanzia hapa, kwa sababu parliament imeanza kugain trust kwetu kwa raia. Tunataka tuone ikiwa kielelezo ya kwamba kutoka kwa Rigiji, tuone ministers, tuone hata wajumbe wenyewe, senators wenye corrupt wanyoroshwe na waende nyumbani na wasiwahi gombea kiketi yote ya siasa yoyote. Hivyo ndio vile sisi mimi kama mkazi wa West Pokot nataka kushukuru parliament kabisa kwa hiyo kazi. Na tunataka kuambia hata Senate, mambo ni yale yale. Tusikuje tena tulete mambo contradiction Kenya. Tunataka kuonyesha Wakenya kwamba tuko sawa sawa. Na kwa president wetu, nataka tu kuambia Mr. President ya kwamba sisi kama wakazi wa West Pokot tunakupenda na tulikupigia kura, lakini tunataka kuambia kwamba sikiza wananchi. Kama tumesema university model ni mbaya, please toa, lete ile mzuri. Tumesema Adani hatutaki, toa Adani. Mambo yakae vizuri tafadhali. Kwa majina naeleweka kama Henry Songo, nikiwa kaunti ya West Pokot. Mimi kwangu kulingana na impeachment ya jana, nilifurahia sana nikiwa mkazi ya kaunti ya West Pokot. Kwa sababu ifanye nifurahie ile shughuli zote ambayo prosesi yote ilihitajika pale mahali ilifuatiliwa moja baada ya nyingine, na hiyo yote na hata paka vile makamu ya rais ambaye amebanduliwa halipofika pale katika bila pia naye kujitetea, kumbe yale madai yenye walikuwa wanamhusisha naye ilikuwa ya kweli, na hata naye akajieleza na vile ilifikia, na hata paka vile alinyakua mali ya ndugu yake akanyang'anya watoto ya mjane, ambaye yote ilionekana. Na mimi nataka niseme namna hii, hiyo tu wache iwe tu ndio mwanzo. Kuna baadhi ya viongozi pia nao wanastahili kuendelea kubanduliwa, kwa sababu sisi hatutaki kiongozi hule ambaye anaegemea upande moja. Hebu angalia makamu ya rais, alisahau kwa ni kiongozi ya kitaifa, anataja mambo ya mlima kila siku, anapoamuka yeye yako Mount Kenya, na sisi wa West Pokot hata tuko na kahawa, hawezi kuja kuongelea hapa. Western iko na majani chai, hawezi ongelea kahawa ya majani chai ya Mdete. Kwa nini yeye alichukulia mambo ya upande moja? Kitu moja,
Ingine ambayo iliudhi sana wa Kenya ni kukosa kuheshimu bosi yake. Na wewe kama unapokosa kuheshimu bosi yako anakuja eneo yako, unatoroka unaenda kaunti nyingine. Hiyo ndio baadhi ya vitu ambaye mimi nataka kusema namna hii. Na sio yeye peke yake mwenye anaendeza ukabila. Ni kauli za wakazi wa kaunti hii ambao wengi wamesema kwamba walifurahia mchakato mzima, huku wengine wakitofautiana. Na kutoka kaunti hii tutaendelea kuwajuza wakazi au watazamaji wa runinga hii kile ambacho kinazidi kujiri. Jina langu ni Andrew Juma na kwako studio. Naam, asante sana Juma Andrew kutoka upande huo wa West Pokot. Tumesikia kauli za wakazi kutoka eneo hili. Alenga, nireje kwako kuhusiana na kauli hiyo ambayo imetolewa na huyo mkazi kutoka kwa West Pokot. Moja ya mashtaka ambayo Rigathi Gachagua alikuwa anakumbwa nayo ni hilo neno ukabila au kupendelea eneo fulani. Sasa tukilinganisha na yale makubaliano ya mirengo ya kisiasa, ulimsikia naibu rais alisema kwamba kuna ambao walifaa kupokea 30%, wengine 70%. Basi kiongozi atawezaje kuwa a symbol of national unity endapo kuna makubaliano ya kisiasa na pia kuna yale majukumu ambayo unafaa kutimiza kulingana na katiba ya Kenya? Nafikiri kuna watu wengi ambao wamekosoa kauli hizo, ikiwemo mimi mwenyewe. Si kupendelea matamshi yake naibu wa rais kusema kwamba Kenya ni kama kampuni ambayo ni ya wawekezaji na kule kutunukiwa kunategemea hisa ambazo mwafulani anazo. Basi labda tu kuelewa ni kwamba kuna mambo ambayo huongelewa katika chumba cha majadiliano ya kisiasa na kuna basi semi zile ambazo zinakwenda kule nje. Basi naibu wa rais nafikiri kwa kipande kikubwa hakuwa na uwezo wa kutofautisha ni yepi tutayaongelea ndani na ni yepi tutaongelea mbele ya hadhara. Unapoangalia matamshi yake na kule kujitetea kwake, matamshi yake yalikuwa dhahiri shairi kwamba alikuwa anasema taifa hili mwanzo lazima liweze kutunuku jamii mbili kwanza, ikiwemo jamii yake na jamii ya rais. Hivyo ilikuwa alisema hayo. Lakini sasa kwa kujitetea akawa analeta wale wengine kama Musalia Mudavadi, kama Wetangula na wale na Amason Kingi kutoka ukanda wa Pwani. Basi nafikiri hilo halikusawazisha yale makosa ambayo alifanya mwanzo. Manake yake ilikuwa dhahiri shairi kwamba alikuwa anazipa jamii mbili kipaumbele katika kufaidi kwa rasilimali za nchi hii. Basi kwa viongozi wengine tu nafikiri iwapo mchakato huu mzima utakwisha akiwa ameondolewa mamlakani, itakuwa ni funzo kubwa sana kwa viongozi wengi katika matabaka mbalimbali ambao utajua kwamba unaweza kuongea lakini sehemi zako huenda wakati mmoja zikakufunga. Manake saa hizi nafikiri labda naibu wa rais anajuta laiti hangesema hayo. Naam. Basi nafikiri ni katika kile kiburi tu cha kuwa katika utawala na ukaona kwamba yashakwisha. Na viongozi wengi katika taifa hili huwa maono yao yanaishia katika uchaguzi. Tunapomaliza uchaguzi basi wanajua kwamba tumemaliza hivi miaka mitano tunayoianza sasa hivi, tunaweza kuwaongelesha wananchi wa Kenya jinsi ambavyo tunataka. Tunaweza kusema chochote ambacho tunataka. Cha muhimu ni kwamba tuko katika mamlaka. Unaposikiza semi ambazo zinachukuliwa na reporters wenu katika sehemu mbalimbali za taifa hili, zinaashiria kitu moja, kwamba Wakenya wamefika ule ukomavu wa kidemokrasia ambao wanaweza kujisemea jinsi ambavyo wanataka taifa lao liweze kuongozwa. Umemsikia yule mwafulani katika kaunti ya West Pokot akisema kwamba rais atusikize tunaposema mfumo wa kufadhili elimu ya juu si sawa. Sikiza na urudi kwenye meza pale ukatupe mfumo mwingine ambao unatusaidia sisi. Basi nafikiri tu ni kioo ambacho jamii nzima ya Kenya imeweza kuwapa viongozi. Manake viongozi ni hesabu ndogo sana ya wananchi wa Kenya. Tuko wananchi zaidi karibia milioni 55. Na wananchi hawa wana mawazo tofauti na wale wanaochaguliwa kuweza kuwakilisha huwa wanafikiri kwamba wanajua kile ambacho sisi tunahitaji, ama wana dawa ya kila tatizo ambalo tunalo. Lakini sasa hivi Wakenya wamefika mahali ambapo wanawaambia ni sisi tunaelewa uchungu,
ni sisi tunajua dawa, ni sisi tutawaambia ni kipi tunachokitaka. Basi tunapoangalia kung'atuliwa mamlakani kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, tuangalie kwa muktadha mkuu wa utawala wa nchi hii na inakwenda kutusaidia vipi. Kuna watu ambao wameongelea wakasema tunapomtoa naibu wa rais ambaye ni kwa mara ya kwanza sisi kuweza kujadili mswada kama huo na kuweza kuona matukio kama hayo katika taifa letu. Lakini inaashiria nini? Inaashiria kwamba iwapo tutamtoa, basi tutakuwa tumesema kama Wagiriki walivyosema, we'll have crossed the Rubicon River. Tutakuwa tushavuka ule mto na chochote chawezekana. Basi hapo pia kwa rais aliye mamlakani ama wale magavana, maseneta, wabunge, unakumbuka kwamba kwa kipindi kirefu sana Wakenya wamekuwa wakitaka kuwaondoa wabunge fulani, lakini ikawa utaratibu ule uliopo unawapa ugumu wa kufanya hayo. Basi wakiweza kumtoa naibu wa rais, inaashiria kwamba safari hiyo ya kuweza kutoa viongozi wasio na maadili yanayofaa ofisi ambazo wako ndani, safari hiyo ishaanza na itakuwa imeonyesha kwamba kuna urahisi na kuna uwezekano. Naam. Munga, sijui kama unakubaliana na Lenga kuhusiana na hoja hiyo ambayo ilitolewa na naibu rais Rigathi Gachagua miezi kadhaa iliyopita. Basi suluhisho ni kunyamaa, kwa sababu sasa ni ukweli kama ukitumia ule ushahidi ambao uliwasilishwa na naibu rais Rigathi Gachagua kwenye bunge ya kwamba tulikuwa na makubaliano sisi kama mrengo wa Kenya Kwanza ya kwamba huyu anafaa kupata mgao huu, lakini akisema hadharani inakuwa ni tatizo. Basi kiongozi atawezaje, kama nilivyokuwa nimemuuliza, kuwa symbol of national unity hakikisha kwamba pia amekidhi mahitaji ya makubaliano ya mirengo ya siasa? Ukweli ni kwamba Kenya tangu tupate katiba mpya 2010 constitution, kunyakua uongozi wa taifa hili lazima uingie katika makubaliano na watu wengine. Kundi moja ama sijui nitumie neno kabila moja ama kundi moja haliwezi kushinda uongozi. Tumeona hata mirengo kama vile kama vile ODM, kama vile hata tuliona Kenya Kwanza, tuliona kwamba ilibidi chama cha UDA kije kiungana na vyama vingine vile ambavyo tulisikia Bwana Rigathi akiongelea juzi, na walipokutana ukweli ni kwamba waliongea kuhusu mimi nikipata, wewe utapata hiki, watu wako wale ambao utaniletea wale watapiga kura watapata hili. Hilo ni jambo ambalo linafanyika. Lakini kuna mambo mengine kwa kisiasa tunayafanya chini ya meza, under the table. There are some cards, hatuchezi kila mahali kila mtu ajue kwamba tunaongelea. Rigathi Gachagua, ukweli ni kwamba, na vile tu ndugu yangu huyo amesema na ndugu Alenga pia amesema, ni kwamba pia aliingia katika makubaliano haya, lakini yeye aliingia pengine kwa ile hali kwamba mimi na support huyu ndugu yangu, ni mzuri, tumeelewana, pengine tunaenda kanisa moja, mabibi zetu sijui ni mapasta, naam, basi tuingie katika muungano. Hapo ndipo alipokosea. Ukweli ni kwamba unapoingia katika miungano hii na makubaliano haya, lazima muandikishane mambo fulani fulani. Haya mambo ulisikia wakati mmoja, mimi nilikuwa kiongozi katika mambo haya ya earthquake. Kulikuwa na jambo liliitwa earthquake, kama mnakumbuka, kabla ya mwaka wa 2022 election. Mimi natoka katika sehemu hiyo, na kwa wale ambao tulikuwa katika mrengo huo, tuliitwa mahali pale Bomas, tukaita wenzetu wa UDA, tukafanya jambo linaitwa earthquake, tukatingisa ulimwengu kabisa, ili kwamba kuambia kwamba hasa tumeingia katika muungano na hawa ndugu zetu. Na tukaambiwa mtapewa hiki, wengine wenyu mtapewa kazi, mtapewa nini. Huo ndio ukweli wa mambo. Kile Rigathi anachosema ni ukweli wa kisiasa. Hakuna siku mtu ataingia kuwa katika serikali hii ama nchi ya Kenya na hii katiba ambayo tulionayo, na asikuje na wenzake ambao wamsaidia kupata jambo hili. Na wanapokuja pamoja, lazima atawapatia mambo fulani fulani, kazi, pengine mambo ya kusimamia biashara mbalimbali. Sasa ubaya wa ndugu yetu Rigathi ni kupayuka na kuongea. Kuna vitu ukikula kama umenyamaza. Usipanue mdomo kwamba tunakula sasa ni wakati wetu wa kukula. Usiongee. Kuna vitu ambavyo tunanyamazia. Tunajua kwamba umepewa na unanyamaza. Kwa hivyo siasa ya Kenya, kuna yule alikuwa anaitwa Charles Njonjo, na pia yeye alipitia mchakato kama huu tunapitia, Charles Njonjo. Mchakato kama huu wa kisiasa wa kusukumwa na mambo kama hayo.
Ukweli ni kwamba unapopatikana katika mambo haya, nyamaza. Wacha wengine waongee. Don't blow your trumpet. Wacha wengine waongee. Wacha watu wengine wakutetee. Lakini unapozidi kuongea, unajikanganya, unaleta mambo mengine, unatengeneza maadui wengi, unaleta watu wengine ambao hata hawakuwa wanafahamu mambo mengi kuhusu, wanaanza kuku-expose na kuongea mambo mengi. Kwa hivyo siasa ni mchezo mbaya. That's what Charles Nyojo said. Politics is a dirty game in Kenya. And not only in Kenya, nimekuwa nikifuatilia siasa kule ng'ambo. Saa hizi tunaongea kuhusu kuna kura zinakuja katika nchi ya Amerika. Na siasa kule imekuwa chafu. Ukisikiza, ukiangalia vile wanavyoendelea kule, kina yule Trump na kuna yule mwenzake yule mama, mambo si mazuri, pia wanachafuana kabisa. Lakini ukweli ni kwamba unapoingia kwa siasa, ingia ukijua kwamba unaingia kwa mchezo wa mieleka. Jitayarishe. Naam, kufikia hapo mtazamaji, zikiwa zimekatika dakika 32 baada ya saa 6 za dhuhuri kutimia, tunachukua mapumziko mafupi. Endelea kusema nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Mtazamaji, meza ni ya jungu la ugatuzi, lakini leo hii mtazamaji, tunaangazia hatma ya naibu rais Rigathi Gachagua. Basi endelea kusema nasi na pia waweza kututumia ujumbe moja kwa moja kupitia nambari yetu ya rafa 22047. Tuchukue mapumziko mafupi, nitakuwa nikirejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Hey there friends, welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Join us as we explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph. Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm which one we showcase with other dyslexic youths and autism how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at 8 p.m. Hatma ya naibu rais Rigathi Gachagua ndio mjadala hewani. Basi mtazamaji, wa Kenya wameendelea kuibua hisia zao kuhusiana na kubanduliwa kwake kutoka bunge la kitaifa. Naomba tuungane na mwanahabari wetu kutoka kaunti ya Kisumu, Laban Shikokoti, akizungumza na kazi kutoka kaunti hii. Nao wanasema nini? Laban?
kilomita chache tu kutoka jiji kuu la Kisumu, na hapa nina wakazi ambao wana maoni tofauti tofauti kutokana na ile hatua ya wabunge kupiga kura kupigia ule mswada wa kumbandua naibu wa rais Rigathi Gachagua ama kumbandua Rigathi Gachagua hapo jana katika bunge. Labda tuanze kwa jina lako, unaitwa nani na iwapo unakubaliana na hatua ya wabunge kuweza kumrudisha nyumbani yule naibu wa rais Rigathi Gachagua? Kwa majina naitwa George, nikiwa mkazi wa Kisumu. Kwa bunge kumtuma Gachagua nyumbani ni haki yao, lakini kwa maoni yangu hatukustahili kufika mahali hapo. Hatukustahili kufika mahali hapo kwa sababu neno la kwanza, hii ni serikali ambayo ilichaguliwa watu wawili, na katika kuchaguliwa kwao walikuwa na mipango pamoja. Sasa kwenye tunaelekea already serikali imesambaratika, kitambo wajipange, muda umekwenda. Muda utakapokuwa umekwenda tutaambiwa ni kwa sababu ya hii lawama. Kwa hivyo hawange mtuma nyumbani. Namba 2, hii kitu ni ya siasa. Ni ya siasa kwa sababu tunapoongea namna hii, nimesikia kwa vyombo vya habari leo asubuhi, kulingana na utaratibu ulioko, spika wa bunge atatuma hayo matokeo kwa spika wa Senate baada ya siku 2. Tunapoongea leo already ishatumwa. Meaning hiyo ni siasa. There is nothing like truth there. Because hakuna vile kitu itafanyika tu saa hii, hujaletewa ujumbe already you have started initiating how you sit, mnaanza kutoa mtu. So Gachagua kwenda ataenda, lakini tujiulize kama Wakenya, is that the end? Is that a period hiyo ina sort out problems zetu? Because problems bado tutakuwa nazo. Mtu mwenye angelienda ni Ruto. That is the reality. Naam, bila shaka haya ni maoni yake mkazi yule. Ndugu yangu, tuanze kwa jina lako na iwapo unakubaliana na kauli zake. Mimi naitwa Jojo Tieno, lakini sasa hii niko Kandele, mimi natoka Homa Bay. But kitu nataka kusema hapa ni mambo ya Gachagua. Gachagua ndio afanye kazi mzuri, but aende tu. Staki Gachagua huyo anafanya kazi vibaya. Sasa sina mambo ingine. Na mwenzake amesema kwamba rais pia yeye ni wakati wake wa kuondoka. Manake Rigathi Gachagua iwapo atatuma nyumbani basi yeye aondoke. Je, unakubaliana na kauli yake? Huyo aende tu. Huyo afanye kazi. Sasa kama ni watu hataki, si ni hivyo. Nakubaliana nayo kwa upande mmoja. Ikiwa kweli watampata na hatia ya ile wanasema alipanga mambo ya nasema kupinga mswada wa finance bill, hiyo peke yake. Lakini nyingine yote naona kama ni upuzi mtupu. Rigathi hana hatia yote. Rigathi akienda nyumbani waende na huyu rais wetu Ruto. Juu Ruto hako nyuma. Wabunge wangetoa Rigathi. Ruto ni kama alipatia wabunge kitu ili wafanye, na amenyamaza. Anajua kitu anafanya, si kitu ya siri. Ruto anajua kitu anafanya, maana hajaongea mpaka saa hizi. Wakati amekuwa na Uhuru Kenyatta ilikuwa hivi, kwanza ilikuwa mbaya sana na hakuna mtu alimtoa. Kwa hivyo Uhuru alikuwa mtu mzuri sana kuliko Rais Ruto. Asante sana. Bila shaka ni maoni yao hawa wakazi katika kaunti hii ya Kisumu, haswa katika eneo hili la Kondele, wakiwa wanazungumzia hali ambayo inazingira naibu wa rais Rigathi Gachagua, ikizingatiwa kwamba wabunge hapo jana waliweza kupitisha ama walipiga kwa kauli moja kwamba lazima aondoke, arejee nyumbani, afisi yake isalie kuwa bure, na mtu mwingine ambaye atakuwa anaafiki vigezo vya kuweza kurithi nafasi yake basi alikuwa anafanya hivyo. Kwa kwamba ni mswada ambao unaelekezwa katika bunge la Seneti pia kuweza kuona kwamba kama bunge la Seneti litaweza kumuokoa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Lakini baadhi ya wale ambao wamezungumza kama ulivyosikia wanasema kwamba iwapo matamshi yao yanaridhia na msemo unaosema kwamba kilichompata kenge pia kinampata mamba. Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti, kwako studioni. Na asante sana Shikokoti, tukimpokea moja kwa moja kutoka bunge la Seneti. Silas, nirejee kwako. Rais William Ruto amesalia kimya kuhusiana na swala hili. Kwa nini unadhani rais hadi wakati huu hajazungumzia lolote kuhusiana na kubanduliwa kwa makamu wake?
Ni swala cheshi hilo. Acha niseme hivyo. Manake unapochinja uko machinjoni, sijai sikia mtu ambaye anapiga mayowe kwamba woi ninachinja. Sasa sana wanyama wa nyumbani kama kuku, mtu uchinja akiwa amenyamaza. Kile ambacho namaanisha ni kwamba kuna mambo hadharani, kuna ushahidi hadharani, kuna maelekezo na vielezi vilivyoko kwenye picha na taswira ya kwamba yule aliye nyuma ya masaibu ya naibu rais ndiye mkuu. Na wananchi wanaelewa kinachoendelea, ndiposa wakakuja kusema kwamba dereva afe na makanga pia afe. Japokuwa wengine wamesema dereva asalie ndiposa abiria wakuwe salama, ila wengine wakasema makanga akienda change, yani ile masalio ya nauli waliolipa huenda isipatikane. Kwa hivyo kunyamaza na change. Makanga ameenda na change. Kunyamaza kwa rais ni hoja kuu kwamba kuna yale anayotenda kwenye nyuma ya pazia. Na jinsi tu vile wenzangu wamesema, haya mambo yalikwisha amuliwa na yaliamuliwa kwenye kitengo cha siri, ya kwamba huyo wakati wake wa kubanduliwa umefika na wabunge au wenye mamlaka watafanya juu chini kadri wawezavyo kuweza kumng'oa kwenye mamlaka, na hayo ndio yanayoendelea. Umeona maoni ya yule wa kutoka sijui ni West Pokot ama ni Kisumu, akisema ya kwamba licha ya kwamba spika wa bunge ana siku 2 za kuwasilisha maamuzi ya bunge kwa seneti, lakini hata kabla ya siku 1 kupita, tuseme masaa 24 au masaa 12 hajapita, tayari seneti lina maamuzi ya bunge, na seneti ina siku 7 baada ya kuwasilishwa hoja hilo kuweza kujadili iwapo wataenda kusikiliza kesi hii kwa ujumla wa seneti au kwa kamiti ambayo itateuliwa kwa kamiti teule kuweza kusikiliza haya mambo. Lakini hata kabla ya siku 1 kupita, kumbuka na siku 7 uweze kuweza kuchagua iwapo wataenda kwa ujumla au waende kwa komiti. Lakini kabla ya hata siku 1 kupita, washafanya maamuzi tayari mambo yanaendelea. Na baada ya kuamua jinsi vile watakavyoendesha shughuli hii, wana siku 10 kumaliza. Tayari washapeana jinsi vile mambo yatafanya nini, yataendelezwa pale. Kwa hivyo unaona ya kwamba kuna uamuzi ambao unatimilizwa. Kuna maagizo ambayo yanatendewa kazi, sio mchakato wa kisiasa au wa kisheria, yani sio mchakato wa kisheria ambapo tumegundua naibu rais akona afifu hizi na hizi, kwa hivyo tuweze kuona jinsi vile, tuchambue sheria tuone jinsi vile anapaswa kufanya nini, kung'olewa, mjadala uibuke kwenye taifa, wananchi waweze kutoa maoni yao. Sasa wakasema ya kwamba ni mbunge ambaye anafaa apeleke nini swala au mswada bungeni, lakini unapata ya kwamba mswada umekuja, naibu wa rais anatimuliwa. Wabunge hadi wale walio wajawazito hawakuacha nyuma, walikuwa bungeni hadi saa 3, ilikuwa ni saa 3:30. Walikuwa bungeni hadi wakati kura za maoni zilichukuliwa.
inasemekana kwa mara ya kwanza ni wabunge 23 peke yao ambao walikosa kuhudhuria mjadala huo. Na kwa kati ya wabunge 20 kwa wakati ya wabunge waliosalia waliohudhuria ni mmoja tu aliyesema kwamba mimi sioni hoja hapa, sipingi wala siungi, wacha mimi nitasalia katikati. Lakini unapoona Ruga, jinsi vile bunge na seneti wanavyoendeleza shughuli zao, kuna lengo, na lengo linatimilizwa ama linatimizwa hatua baada ya hatua, na moja kwa moja itaisha. Kuna wale ambao ni wacheshi, marafiki zangu, wanasema kwamba wanataka angolewe Ijumaa kabla yeye kupata ile nafasi ya kwenda kotini. Ashaambiwa kwamba jumba la naibu rais sasa sio lako, ama tunataka kutengeneza septic tank. Kwa hivyo ili aweze kupigana akiwa nje, security withdrawal. Yes, aweze kupigana akiwa nje. Lakini uamuzi wa seneti ukikuja katikati ya wiki, tuseme siku ya Alhamisi, hapo mawakili wake watakimbia kotini haraka kuweza kusimamisha shughuli zote kabla kusikiliza kwa kesi rasmi, yani kwa kizungu kusema application under certificate of urgency, kuweza kumsitiri kwenye jengo la naibu rais wakati wote au kipindi chote kesi inapoendelea. Lakini kuna wale wanaosema kwamba wanataka Friday jioni kitimuliwa, Saturday hakuna koti, Sunday hakuna koti, lakini shughuli za sheria zitafanya nini? Kwenye muktadha huo, asante sana wakili. Kwenye dakika zetu za lala salama tumesalia tu na dakika 2. Kamau Mbiu, naibu rais Rigathi Gachagua ana chaguo ngapi? Amejaribu mara 2 kusimamisha mswada huo au hoja hiyo ya kumbandua kutoka mamlakani, lakini ikagonga mwamba. Kwa njia yoyote ile, unadhani ya kwamba naibu rais yuko na nafasi au chaguo yoyote ya kumwokoa? Hamna chaguo lolote linaweza kumwokoa. Cha kuambia, hili ni swala la siasa na hatakikani kamwe kabisa. Jana nimesikia aliyekuwa naibu wa mkuu wa sheria Gladys na deputy speaker alisema, sijui kwa Swahili treason inaitwa nini, naibu wa rais aliitwa treasoners, na huyo ni aliyekuwa mkuu wa sheria. Hiyo zilikuwa swala ngumu sana likitoka, ingetoka na mbunge kama Sudi nani, unajua hata lakini mtu ambaye anafahamu sheria vizuri, hilo la kuambia Gachagua habaki chochote na akitoka ni yeye na koti hivi, anakimbia kukimbia. Mimi naweza mshauri resign, andike barua kwa rais, amwambie haya sawa, nimeondoka. Ndo hata ajaribu kuokoa maisha yake ya kisiasa, kwa sababu akiondolewa, hatuma yake ikiondoka, hatawahi simama kamwe katika wadhifa huyu. Hata nikuambie kidogo, ni vizuri, na tulikuwa tunaongea hapa, na ni vizuri niambia wananchi, ni vizuri tukue tunajichunga tukiongea na tukifanya. Gachagua hakuliwi na siasa peke yake, anakuliwa na yeye mwenyewe. Wakati walikuwa wanachukua serikali, aliongea sana na akaongea vibaya sana na maneno mabaya dhidi aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta. Baadaye akasumbua watoto wake, baadaye wakaharibu mali yake, baadaye akaguza ile, sasa hiyo hata ni Mungu, akaguza mama yake na mama mjane. Biblia yasema kuna machozi huwa inafikia Mungu mbio sana, mtoto na mama mjane. Sasa huyo ni yeye na Mungu, si mtu mwingine. Hata hakuna mtu anaweza muokoa. Hata Ruto anajaribu kumpenda, analala,
Anaona tu acha tu aende. Mie ni radhi, si hatutaweza kuendelea, muda umetupa kisogo kweli. Huyo ni Kamau Mbiu ambaye ni kiongozi wa vuguvugu la vijana hapo kaunti ya Kiambu. Aidha mtazamaji, nimekuwa naye Peter Amunga, huyo ni mtaalamu wa masuala ya siasa. Nimekuwa naye Alenga Torostad ambaye ni mchanganuzi wa sera na uongozi. Aidha mtazamaji, nimekuwa naye wakili Silas Akiro. Asanteni sana kwa kutenga muda na kuja kuwa nami kwenye studio za TV47. Kufikia hapo mtazamaji, tutatia kikomo, lakini zitimiapo saa 7 za adhuhuri basi nitakuwa